Are we ready to go? Welcome to the B4Life Institute platform. This is a platform. We are currently at Bogusero, which is in Kisii County, Kenya, and we are at the NIPOP Institute of Technology. At the NIPOP Institute of Technology, they provide several courses. One of the important ones we talk about today is motorcycle mechanics. With me is engineer Joe Noguchi, and next to him is Polly, who is the owner of the motorcycle which had a problem when it was brought to our workshop here at the B4Life Institute platform. I will now go to Polly to explain to us very quickly what the problem was of this particular motorbike. Now we are free to talk any language, Luo, Kiswahili, English, Kisii, you can. And then after that, we'll come to the engineer to tell us what problem did he find with the motorbike and how did he solve the problem, what other things remain unresolved. So call it. Yine manikelo tujipige workshop. Angoma noti moremane omikelo tujipige workshop mar B4Life Institute. Kamano kuom penjo maber. Apiko ni kana the problem en iga ariyo. Koro kana shida malo ka engine ka ma engine muoch ngene no ore piny obarore. Shock ni norumo te, tielo ni nobanjore. Kineno gi mos magi gik manowuok e apiko ni. Magi notur te. Koro kakele ne engineer sama nitie kani apiko oduogo e form. Kendo duogo e form omora kaka oduogo. Kendo engineer malose ang' ne wuo. Gigi nowacho mang'eny ni apiko no atere skep. Wuo. Koro apiko ni sama lose kamani oduogo e form kaka dware. Koro engineer anamol kuom gini timona. Apiko oduogo e form gino owacho ni apiko nyaka ring. Adhi abet. Ang' nong'ere en oduogo e form. Ang' nitere test. Ang' nidhi kure. Ang' adhi test adhi Kisii. Oyis. Machiegni ka adhi Ruga. Ka Ruga adhi Sanda. Aduogo. Koro joma nowacho ni apiko nyaka ringo ne apiko ni. Kare. Wabiro ir engineer. Iyudo kendo in ing'eyo. Wan wabiro niya pikipiki osetho. In iyudo ang'o mane rach gi pikipiki? Kata nang'o midhi tim ma koro duogo kama koro wuon wacho ni en e form. Kamano kuom penja piny ma kamano gi miya thuolo machalo gi ma. Gini kanobiro nanyiso wuonwa nyalo lose ne openjie ni nyabet gi maber. Kanang'iye sang'iyo tools ang'iyo ni en gima nyalo loso en gima long'o. To nakwaye ni koyie okel alos. En bende ne ok oyiego, noparo ni samoro bin ateme. Kang'eyo ni ok rach, itemo atema, an be ok ang'eyo kama owuok ka niyie. Kaka nanene, ayudo ka frame nobanore, T-joints notur, T-joints notur obanore, ayudo ka main stance otur, ayudo ka front rim obanore. Ang'iyo then alignment Moko mwaneno chien ka. muneno chien gi magi be part manoturgo. Maendi foot brake. Ma foot brake nobanore kech ne en gima notimo accident. Koro accident emomiyo odiri koro giketo. Maendi iluongo ni crash bar. Crash bar notur kato tielo ne ok oriere. Otemo timo alignment. Alignment motim tielo machien tielo mambele nyono kamoro achiel. Mani magi gik matiyo kuome. Nindo manonindo piny mang'eny ayudo ka ne ok onyal
Engine nyaka ne bed gi problem kaka osenindo piny oil lock cloth, overflow, tank or rust, gigo te atemo cheko. Bang' cheko gigo, atemo ng'iyo ni to gini bende inyalo lor ma safar moro dhiye. Tugon go dwa dhi kode Kisii, Kako wacho. dwa dhi kode Kisii kaka osewacho, modhi Ruga. Madhe madho ka, matieko toke ka. To nitie jok ma bende nonyise ni gino tere scrap. Ogombo mondo owuoth kodgi ni kuonde go nyis jogo ni koro ok en scrap. Kwayo mara, kineno gima madwa chalo kamano kata molo mano, ibiro yuda. Abiro temo ng'iyonigo kuom yie mari kaka idware. Olosnigo, obe maber, iwuog kimor. Kata an seche man ka, amor ni kare tools nyalo tiyo. Kendo wich bende nitie, mobed gimoro manyalo ringo. Rieko ni bende ipuonjego ji kaka gimbe ginyalo rito gigegi. En adier maber ni rieko ni ng'ama dware yot mondo yude, ibiro miyigo ka kuoma ka. Ayie puonjo joma dwaro mondo opuonjre tich, ong'e tich maler. To seche mong'e tich bowuok omor. Mor mare no ema mor nan bende. To seche momor ba mor, kama doke bodok omor. To koro waneno ni puonj bende gima lich moloyo koro wadwa puonjo ka. Ka japuonjre oikore odhi higa ni ema ochako. Koro ng'ama oneno ka more odhi. Mang'eny obiro neno kochopo, obiro ting'e mago to. Thank you very much. Coming back to, I want to thank Engineer John Ogutu. He will be here at the NICOP Institute of Technology, training our students in motorcycle mechanics. He has years of experience, and we'll make sure that this course is available to all. Those who want to know how to look after their motorcycle, how to repair it, how to maintain it, and even how to build motorcycles. Engineer John Ogutu was telling me that he can build quad bikes. So why not? So at the B4Life Institute, the platform, we want you to come and discover, learn and innovate. So if you can innovate even our own quad bike, it can help in many of the transportation challenges we have here at Bogusero as a result of artisanal and small-scale mining. It's a hilly place, so the quad bikes can be adapted to this environment to cover much more heavier loads. Welcome. We will see you online in the courses that we are going to be uploading, starting with the motorcycle mechanics course, which will be available fully online. But you can also come and join us here in Bogusero and hold the spanners yourself. Be trained on how to actually repair, maintain, and even build a motorcycle. Thank you and welcome.